Good evening, viewers. Welcome to our health segment, Health Matters. Today we are very privileged to have a counselor with us, Mr. Moses. I will invite him to introduce himself. Today we are talking about youth and addictions. I'm looking forward to learn so much, and as well as you also learning from us or from our guests what addiction is all about. Karibu sana, introduce yourself, sir. Thank you so much. I appreciate the invitation. For my viewers, my name is Moses Muchiri. I work with Meru County. Currently, I'm at Meru Teaching and Referral Hospital as the counselor. Yeah, so I've done counseling, but also I'm a nurse. I'm a nurse, but currently I'm in the line of counseling. And specifically, I have specialized in addictions. Yeah, so you can even call me an addiction counselor. Yeah. Okay. Yeah, thank you so much. So from Monday to Friday, you can get me at Meru level 5, helping people in the area of counseling. Yeah. I'd like for you to tell us what is addictions. Yeah. Yeah, and then now we'll try to bring to understand why addictions in the youth. Yes. I want to say that addiction au kwa lugha ya Kiswahili tunaita uraibu. Uraibu au tunaweza pia ita ulevi. So hiyo yote ni majina ya inakubalika. Na uraibu au ulevi kwa lugha ya Kiingereza we say that it's inability to stop. Okay. Inability to stop. Yeah. Why are we saying it's inability to stop? It's because addictions, and I will be able to explain types of addictions. We realize that when you talk about substance addiction, where we have chemicals, those chemicals interact with the human brain. So if, for example, you are in one form of addiction or the other, those chemicals, when they get to the brain, they interfere with the normal functioning of human brain. Yes. And so when the brain is affected, that person would have no ability to decide what to do concerning his or life. Because already there's some damage that has taken place in that person's mind, and you know, mind is the brain is the one that controls human life. Yes, you see, yes, so we say it's inability to stop. So when you get to that point, that for example, when you wake up in the morning, you have no ability to decide if, for example, you take tea, if, for example, you take shower, if, for example, you'll be able to, your plans for the day, you have no ability to decide what to do. You realize that you have a problem. Others, you realize when they, for example, when they get up in the morning, instead of doing the normal things that we do, you see they get to that thing that they are addicted to. Kama ni mtu wa pombe, akiamka asubuhi, instead ya kunywa chai, kwa sababu ile kiu, unaona ameenda kutafuta pombe. So inability to stop. Then also, that's not generally about addictions. But we have now, when we come to chemical addiction or substance addiction, we say that this addiction is a chronic, relapsing brain disease. So 3 things that are very important. Number one, you need to understand that chemical addiction au uraibu wa miandarati ni ugonjwa wa akili. It's a brain disease. I will explain further as we continue. So then you realize that it's a chronic thing. It's something that is continuous. Continuous. You decide that you want to stop, but you realize that you have no power. You can't do without. You can't do without. For example, when we say someone has a chronic illness, it means that this person will need to take medication continuously. It's a continual thing. Then also you realize that you are saying it is also a relapsing. Meaning what? It keeps on coming back. Mtu anasema leo sitakunywa pombe, siku mbili anaacha, lakini ya tatu anakunywa saindi, imerudi tena.
Tunaelewana? Yes. So it's a chronic, relapsing brain disease. So I think that's now when you say about addiction. I think now that's addiction. Now, from what you have said, yes. what I would like to understand is this. So if it's a chronic illness, yes. Now, when we get ourselves into addictions, so we might be in a position where we might not be able to get out of it completely, or what? Sure. Yeah, it is like it is in your system. Yes. So you can't wake up in the morning and decide that I'll not maybe take alcohol or maybe I'll not smoke cigarettes because already your body has been accustomed. Yes. Yeah, your brain already has been set towards that chemical. Yes. You see, so it's not just very easy to decide in the morning that today I'll not maybe smoke, I'll not take alcohol because already sometime when you don't take those substances, kuna what we call withdrawals. Or withdrawal symptoms. Yes. And some of those withdrawal symptoms sometimes are fatal. They are fatal. Is it? They are damaging. You see? So now that's why we say unless you are helped, either through counseling or through treatment, sometimes it's not easy to stop. Now, our youth, our country has a lot of youth. Sure. Our county, our biggest population is the youth. Sure. How do the youth come in with addiction? How do we relate them with addiction? Because these are the people we want to really understand. Sure. Today we really want to speak to the youth so that they understand addiction and how it affects their lives. Sure. Nchi yetu wengi ni vijana. Na hata in our county pia in hivyo. Yes. So na vijana wengi niseme kwa sababu mimi huwa ndio na vijana. Yes. Almost on daily basis my client are youths. Yes. So you realize that youth by nature ya vile wako na stage ile wako ni watu ambao wanatafuta sometime identity. Unaona? Wengine they want to identify with their friends and some of these friends wanatumia nini? Wako kwa uraibu. Unaona? Na pia vijana wanataka zile vitu ambaye inafurahisha. Na ile lugha iko pale nje ni ya kwamba ukiwa kwa uraibu au ukiingilia uraibu inafurahisha. Inafanya uchangamuke. Unaona? Inafanya uelewe zaidi. Kama ni mwanafunzi yako shule anaambia ukivuta maybe marijuana au bangi akili itachangamuka, utaelewa masomo. Unaona? So vijana wengi wanataka kujaribu. Unaona? And again wako ile stage ya kuexperiment. Experimentation. Yes. Unaona? The stage ya curiosity. Yes. They want to try new things. Yes. And in most cases, you get them, they want to try drugs. They want to try other form of addictions. Yes. Wanataka nitafeel aje. Hiyo kuchangamuka ya akili itakuwa aje. Unapata? Nikivuta hii bangi itanifanya aje. So unapata wengi wanakuja na kuambia daktari, unajua niliambiwa nikipiga pafu moja kama ni hesabu itakuwa maji. Itakuwa mteremuko. Unaona? Lakini hakuambiwa hiyo maybe chemical au substance anatumia iko na sumu. Na hiyo sumu itaenda kwa akili. So ikienda kwa akili ita affect the normal functioning ya nini? Ya akili. Tunaelewa? So hapo ndio vijana wengi wako. They want to identify the stage where they are. Wanataka pleasure. Wanataka kufurahisha zile vitu ambayo inafurahisha. Na zile vitu inafurahisha most of the times ni vitu ya nini? Ya uraibu. Nitaelezea hapo mbele types of addictions so that uone vile hizo vitu zinafurahisha nani? Zinafurahisha vijana. So ndio leo ni muhimu sana tukiongea mambo ya uraibu tukilinganisha na vijana ni muhimu sana kwa sababu vijana wengi hata tukienda pale hospitali vijana wengi ndio wanakuja na uraibu. Tukienda hata sometime kwa rehabilitation centers unapata vijana wengi ndio wako admitted pale wakiwa na nini? Wakiwa na uraibu. Na vijana unajua ndio wako na nguvu. Ndio nchi yetu inahitaji. Kwa sababu ndio inahitaji ili wajenge taifa wafanye kazi. Lakini wakiingilia uraibu kazi iwezi fanyika. It is true. Yes, I'd like you to tell us more about types of addictions. Asante. Nashukuru sana. So nataka my viewer
I learned that we have two types of addictions. Yes. We have two types of addictions. Number one, what we call substance, stroke chemical addictions. Yes. So when talking about substance, we are talking about alcohol. Yes. We are talking about tobacco. Yes. Tobacco ndio iko na cigarette. Oh. Yeah, sometimes pia iko na kubel. Kubel is also a type of a tobacco. Yes. Okay. Yeah. Ile imechanganywa na vitu zingine. Yes. We are talking about marijuana or what they call bangi or cannabis. Okay. Yes. We are talking about substances like heroin. Yeah. We are talking about cocaine. Yes. We are talking even about miraa. There are chemicals in tobacco. There are chemicals in marijuana. Yes. There are chemicals in heroin, cocaine. Yes. And those chemicals, some of those chemicals, they are psychoactive. Meaning what? They interact with the brain. Oh. Yeah. Yeah. They influence the brain. That's why we call them what? Psychoactive. You realize there's a chemical we call ethanol. Ethanol inaenda kwa brain, iko na ulevi. For example, if you are taking tobacco, we have a chemical we call nicotine. Nicotine ndio inaenda kwa brain. Yes. And it affect the brain. Yes. If you are talking about the marijuana, Yes. we have a chemical we call tetrahydrocannabinol or THC. That chemical ndio inaenda kwa brain. Other day nakanda walisema pia miraa iko na uraibu. We have a chemical we call cathinone. And another one we call cathine. Yes. So those are the chemicals that influence what? The brain. So that's now type number one. Yes. Then we have another type of addiction that we call process or lifestyle addiction. Yeah. Kuna hiyo? Yeah, inaitwa lifestyle addiction. Okay? So or process. Yes. Na hii inahusiana na nini? Na mambo ya food. Wow. Na watu wako na uraibu wa chakula. Wow. We have issues about gaming. Issues about betting. Yes. We have music. Yes. We have internet. We have phones. Unaona? Yes. We have TV programs. Yes. Yeah? Yeah? You see? Yes. Wengine ni walevi wa vipindi za runinga. TV, Unaona? yes. Tuko na vitu zingine issues about that homosexuality. Yeah. Unaona hiyo yote ni process. Unaona inafanyika. Yeah. Watu wanafanya. Kama ni kuwatch unawatch, it's a process. So inaitwa process what? Addiction. So kwa njia moja au nyingine unapata watu wengi wako huko. Kuna watu wako kwa chemical na wengine wako wapi? Kwa process addiction. Na hiyo yote ina affect maisha ya mwanadamu. Na ina interact na brain in one or the other. Kama ni music inaenda kwa akili. Yes, ndio watu wanafurahia. Yes. Na hii ndio vitu vijana wanataka. So utapata vijana wengi wako wapi? Wako kwa music, unaona? Wako kwa TV programs, wako kwa gaming or betting, yeah? Wengine wako kwa games, hii mchezo ya mpira na vitu kama hiyo. Kwa sababu pia inafurahisha nini? Inafurahisha akili. Unaona? So lakini sasa if they are not controlled, if there are no boundaries, you get it can affect them negatively. So those are the types of addictions that we have. Now, let me ask her an interesting question, because the youth are very interesting. Yeah. They would like to know, Yeah. should we not be excited about anything? Because all these things are operating in the brain. Yeah. Should we not be excited about anything, Yeah. or what? Or does it mean any excitement will lead to addiction? We need to be excited about things. Yes. But anything that has no limit is dangerous. Yeah. Yes. Anything that has no limit, anything that has no boundaries, that thing is dangerous. It is harmful. Okay. So what you need to ask yourself, for example, if it's about this TV program that I'm watching, what is the benefit? Yes. Okay. Yeah. If I continue watching and watching and watching, Yes. at the end of the day, what are the effects itakuwa kwangu? Yes. For example, if I'm a student, yeah, maybe I'm in betting. Yes. Maybe I'm in alcohol. Yes. Yeah? Hii kitu nafanya itakuwa na madhara gani kwa masomo yangu? Oh yeah. You see? So everything that we do, we need to have a limit. Sawa sawa. Yes. Hata kama ni kukula chakula iko na limit. Hata kama ni kulala iko na limit. Yeah? So atuseme ati mtu asifurahie. Yes. Tunafaa tufurahie. Yes. Lakini jiulize utafurahia mpaka wapi? Ukienda zaidi ya hapo, madhara itakuwa nini?
Because wengine now uraibu vile iko ni enticing. By the way, uraibu inakuwa enticing, inakufurahisha. Lakini pole pole, you know, it's a process. At the first you feel excited, you feel euphoric, you feel that this thing is exciting me. But as you continue, ujui pole pole inakuweka pingu. So at one point, you get to a point where we say you have no ability to do what? To stop. Control. To control. But when you are starting, unasema, mimi sina shinda, I can stop. So that's how it is. So it is important. Would you say it is important for our youth to have controls, to understand themselves and to be real with themselves when they're indulging in things? They should know anything can become an addiction. Or whatever they are doing can be something that will have a fatal consequence to them. And because they have a future, they are young, they have a long life to live. Can we tell them now it's good to have a balance? Yes. Is it okay from you're a specialist in it? Is it okay to tell them then it's good to at least know how to balance? So what we are telling our youth, it's good to enjoy. It is good to feel good. Sawa. It is good to interact. But you need to have a balance. Okay? And then also we need to tell our youth that there is time for everything. In this life, how God has created us, there is time for everything. So for example, if you are a student, kama wewe ni mwanafunzi, unafaa ujue wakati huo ambao ni wa masomo, inafaa masomo. Masomo iwezi kubaliana na vitu zingine. Iwezi kuwa sawa wewe ni mwanafunzi na wewe ni mlevi. Haitanisha. Because ulevi itafanya nini? Ita affect your brain. Na masomo inaenda wapi? Kwa akili yako. So uraibu ikienda kwa akili na masomo iende kwa akili. What happens? Masomo inawekwa kando. Uraibu inachukua nini? Nafasi ya kwanza. So ndio we need our youth, they need to know that even as we say that they need to be happy, they need to do things, let them realize that there's time for what? For everything. Sawa? Na vitu zingine ni vitu ambao they are time bound. Like for example masomo, utakuwa masomo forever. Iko na time limit. So if you waste that precious time, hiyo ya masomo, unaona? Uko mbele, what happens? Utakuwa na shida. So they can enjoy, no problem. They can do many things, but let them know that they must have a balance. They must do them in moderation. The minimum, and then they need to have boundaries. I think one time we need to come here and discuss about the boundaries. Yes, about the boundaries. They need to choose their friends wisely. Because majority of our youth, the problem they have is about negative peer influence. Other youths, they have no self-awareness. Other youths, they are lacking assertiveness. You see? Other youths, they want just to enjoy. But in the process of trying to enjoy, you find yourself, you're in trouble. We get to a place where it looks like we don't understand each other. You know, the parent, child, you know, once a child is a teenager, they have so much energy, they want to do things on their own, and they think the parent is too harsh. In these processes, I mean, as a parent, you'd want your child to understand you're trying to help them or to control them from breaking the banks, you know, like getting out and doing things too much. In their mind, they feel like the parents are being too harsh, or the parents don't understand. How can we explain them to understand? Sometimes when the parents are putting those boundaries or telling them don't do this, don't do that, is because probably the parent is interested that they focus to make their lives fast before they are destroyed, maybe by addiction, or before they waste their lives. Yes, because now this is the future of our country. The narrative we have pale nje kwa vijana ni kwamba mzazi anielewi. Unaona? Haelewi. Na sometimes pia wazazi wanasema atuelewi watoto hao, sielewi mtoto wangu. Unaona? Na ni kweli. Hiyo ni hivyo. Kwa sababu watoto wetu let's tuseme when they are youth or in teenager, you know there's a lot
happening in their Yes. lives because of growth and development. Yes. And because even of some hormones. Yes. You see? And sometimes it is important also our parent to understand what is happening with their children at every stage of life. Yes. Okay? And even biologically, Yes. emotionally, psychologically, physically, what's happening with their With them. children. So that even as they interact with them, they will know the language Yes. or how they can approach their children Yes. at every stage of what? Growth and development. Development. You see? So number one, you know what happens with our young people, especially at the teenage, even with the part of their brain. Yes. The part of their brain that grow fast, the part of brain that deals with issues about pleasure. You see? Is it? Rewards. Yeah. Yeah. Okay. About sleep. The easier things. These things, unaona? So ile part ambayo ile mambo ya furaha. Yes. So watoto wetu unapata that age ni wanataka zile vitu zinawafurahisha. Ndio unapata wengi wanaingilia kwa hii mambo ya furaha. Na pia zile vitu ambazo zinaleta reward. So if you tell your child that ukifanya vizuri nitakununulia simu, atafanya vizuri. Because anataka reward. Unaona? That makes sense now. You see? Yes. Unapata wengi hawataki kuchoka. Yes. Wanataka kulala. So utapata wazazi mara mingi wanapigana watoto wao, umelala uamuki ufanye nini? Lakini at that stage hapo ndio iko. You see? So but as they grow, the other part of their brain that deals with the cognition about planning future, about even career, ndio ina grow. Lakini sometimes it is too late. So if they are not guided or their parents do not understand what is happening with their children, in most cases wazazi na watoto wanakuwa kwa vita. You see? Lakini sasa huyu mtoto anafaa ajue mzazi akona experience. Kuna vitu mingi ameona. Na hata kuna vitu anaona huko mbele ambaye mtoto haoni. So wakati mzazi anakuambia usiende hivi, fanya hivi, ni kwa sababu anajua huko mbele kuna vitu wewe hujaona yeye ameona already. Unaona? So if kama utafanya vile yeye anaona, utaingia kwa shida. Tunaelewana? Lakini pia mzazi aelewe, hata akiambia mtoto hivi, mtoto naye kuna vitu hata yeye mwenyewe haelewi. Iko kwa system. Now that is where the conflict actually comes hata hajielewi. Unaona? Like now some of our children as they grow you realize kuna the aspect of privacy. Kuna aspect ya wanataka kurelate more na friends kuliko watu wao. Unapata mtoto akona furaha wakati anaongea akona wengine huko. Lakini akuja kwako hata hataki. Unaona? So unaona sasa huyu mtoto usipomleta karibu na wewe atapotelea huko. Na wengine wale marafiki wako nao ni marafiki ambao si wazuri. They don't influence them well or positively, negatively. So it is good that our parents understand our children. Maybe we'll talk more about what's happening with our children as they grow, so that our parent can understand and can be able to guide their children well at every stage of life. Wajue si maandui. Mtoto ajue mzazi si andui yake, anamtakia mema. At the end of the day, hata mambo ikiharibika, mtoto atarudi kwa mzazi. Mtoto ni wa mzazi. Unaona? Uko nje inaweza kufurahisha, lakini wakati utakuwa kwa shinda, watakuachilia. Finally utarudi kwa nani? Kwa mzazi. So ujue wakati mzazi anakuambia uwe hivi, uwe mzuri, ufanye vitu ambayo iko sawa, ni kwa sababu anakutakia mema na anajua maisha yako ikiharibika hata yeye atakuwa imeharibika. Wow, that is so interesting. Now to our next question. Why is it so easy for the youth to use drugs, to get those substances, to be addicted? You see? So our youth mostly they want to feel euphoric. The euphoria. So na wameambiwa uko nje that ukitumia uraibu itafanya uwe nini? Ufurahi. Excited. So they are seeking euphoria. Unaona? Wengine wameambiwa if you take drug utakuwa na confidence. Really? Na unajua vijana wanatafuta confidence. Wanatafuta so they can stand and speak confidently. Unaona? They can face any situation. Unaona? And maybe naturally
they are naturally shy or they can't do well wakati wako in their natural state. Yes. You see? Yes. So anaambiwa if for example you smoke cigarettes or you smoke bangi, yes, you utakuwa na nini? Na confidence. Yes. So unapata mtoto ameenda huko. Wengine they want to enhance performance. Or they want to work long hours. Yes. So kama ni mwanafunzi yes, ameambiwa if you use drugs you'll be able to perform in school. Wow. Kama uko kwa games ukitumia uraibu utapata nguvu ya kucheza. You understand? Yes. So because of that, because they want to enhance performance, you get some they are getting there. Wengine ni influence, what we call negative peer influence. Yes. So you get some of our youth in these social gatherings, some in birthday parties, some in livers parties, and other places where they gather. Because of their friends and all that, yes, they indulge into those things. You see? Yes. Because some majority of our youth hawana ability to say no. Yes. Hawajijui. Yes. So wakati wanaenda huko kama for example wanapata watu wanakunywa pombe, yes, wanajipata hata wao wako huko. Okay? Yes. Wengine now because of unmet expectations. Oh yeah. Yeah. You see? Like for example, you see us as parent, wengine wanaambia mtoto uende shule usome. Yeah. Na upite. Yes. Tunataka a good grade. Yes. Huyu mtoto ability yake maybe si ya A na mzazi anataka nini? A. Ameenda huko shule, amepata mtu amemwambia kama unataka kupata A, kunywa pombe, vuta bangi. Huyu mtoto kwa sababu kuna ile expectation ambaye ana watu wako naye juu yake, unapata ameingia huko. Au maybe hata ameshindwa, amekuwa frustrated. Yes. So kwa sababu mimi sitaki vitu mingi, na sitaki kusumbuliwa, sitaki stress, naambiwa kunywa pombe, stress ishe. Hata ukienda hakuna mtu atakusumbua. So unapata wengi wanaingia wapi? Into those addictions. Wengine now like girls, or ladies, because of personality disorders. Yeah? Wow. You know, like those people who are introverts. Yes. Wale watu kama wako na shida, they're not able to speak out. Yes. They're not able to seek help. Yes. So wakati yako na mambo yake iko ndani, ana uwezo wa kusema au they are shy or they feel embarrassed. Yes. Unaona? So unapata wengine naambiwa hakuna shida, kama nataka kumaliza hiyo stress, si ukunywe kidogo itaisha. So unapata wengi wameingilia huko. Wengine wako na things like low self esteem. Yeah, the esteem part is quite big. Yeah? Yes. Their self-image. Yes. Yeah, hawajiamini. Yes. Unaona wanajidharau. Unaona ni kama hawako sawa. So unapata mtu anamwambia haina shinda hii kitu. Haina shinda pige pafu moja. Mambo iwe sawa. Yes. Wengine nao hata wajipendi. Yeah, it's kuna true. watu ambao wajipendi. Yes. Even hawapendi vile Mungu amewaumba. Wako na shinda na hata their height, their body size, their yani hata color ya mwili yoyote. Yes. So unapata wanaingilia. Wengine nao ni advertisement na marketing. Nani hizi vitu za advertisement? Yes. Either through media, yes, through maceleb, yes, wameona mtu ana advertise kitu, unaona vitu kama hiyo. Hawajua watu wa biashara. So wana get excited. Wanasema kumbe hata yule fulani anafanya hiyo. Lakini yule fulani ni pesa amelipwa advertise hiyo kitu. Yes. So wao bila kujua wanaingilia. So I think those are the reasons why many youths wanajipata kwa uraibu. Wow. Yeah. I would like us to take a break. Yeah. This topic is so hot. It's so interesting. We are learning so much. Yeah. Would like to hear your views. Would like you to keep sending us questions. Would like to hear what you think about this topic. What more we should talk about, because from the discussions I feel there is so much we can explore in this topic of addictions. As we take this break, kindly see the number on our screen. Send us your questions, send us your views, so that even as we continue with our guests, we will be able to ask more questions. As we take the break, I want us to come back and ask, how do we help our youth not to be influenced by the information around them? Welcome back, our viewers. You will agree with me that Health Matters is a very interesting program and a very educative one. Now, we continue with our show. I would like to ask our guests, how do we help our youth, at least to be able to be self-aware and to know how to control themselves, that they may not be taught how to
to lose themselves into addictions? Thank you so much, Sarah. Our youth, they need to be helped. Yes. Actually, we need to help them. Now, the best way we can help our youths is through information. Yes. You know, already our youth, they have a lot of information. Yes. But many of them, Yes. the information they have is wrong information. So we need to come and now bring about the right information to our youth about the effect of addictions. Yes. Because outside there, all the information they have is that addiction is good. Yeah. Kunywa pombe iko sawa. Kuvuta whatever iko sawa. No, when they have the information, but wrong information. Yes. So we need to come now and enlighten our youths about now the negative effects of what? Of addiction. Of addiction. Number one, what I can say about our youths or how I can help our youth is our youths wanafaa wanjielewe. Majority of our youths, they have no self-awareness. Hawanjijui. Yes. So unapata wengi wanaingilia, actually wale wengi, hata wale wanakuja kwa rehab, hata wale tunakuja for counseling. Hata kuambia mimi, hata sikujua, ni fulani aliniambia. Yes. Unaona, mimi nilijikuta, niliitwa, nilipewa. Lakini unafaa ujijue wewe, unjuliza number one, mimi kama Moses, mimi huwa nakunywa? Hapana. Kama sikunywi, na mtu anaambia tukakunywe, nafaa nifanye nini? Unafaa umwambie categorically that mimi sitaki hiyo mambo. Yes. So unjijue wewe kama Moses. Yes. Uko tofauti na yule mwingine. Unaona? Yes. For example, kama tuko shule, because influence mingi inakuwa kwa mashule. Yes. Unaona? Kama uko shule, jiulize kwa nini uko shule. Ulienda kusoma. Yes. So unajiuliza ya kwamba masomo inakubaliana na hivi vitu zingine. Nikiingilia uraibu, itanisaidia kwa masomo. Yes. Kama itakusaidia, then ujue ukiingilia maisha yako imeharibika. Jiulize nikiendanisha na huyo mtu, atanisaidia kwa ile kazi nafanya. Because kama we ni mwanafunzi, kazi yako ni kusoma. Yes. Pale shule mzazi alikutuma ufanye nini? Usome. Yes. Unaona? So kama kuna vitu zingine unafanya ambaye hailingani na masomo, ujue uko in the wrong place. Uelewe hivyo. Tunaelewana? Yes. So another thing about our youths, kiburi tuwasaidia. Na nawaambia hivi. Nawaambia please make sure that always you are in the right place. Wow. Be in the right place. Yes. Anytime utakuwa in the right place, utakuwa safe. Number 2, do the right thing. Yes. So if addiction is not a right thing, then don't do. Yes. So anytime you do the right thing, utakuwa safe. Sawa. Number 3, be with the right people. Yes. Unaona? And then know your friend. Yes. So jiulize rafiki yangu ako sawa? Na unaweza jua rafiki ambaye hayuko sawa. Yeah, is it? No, unaweza jua. Njia moja ya kujua rafiki mwenye si sawa ni mwenye yale mambo unataka na yale unafanya hayataki. Unaenda parallel. Yes. Wewe unataka kusoma, yeye hataki kusoma. Yeah? Yes. Unataka kuconcentrate, yeye ako na vitu zingine. Hiyo si rafiki mzuri. Unaona? Yes. So be in the right place at the right time. Do the right thing. Yes. With the right people. With the right. So ukifanya hizo vitu nne, utakuwa safe. And what can we tell our youth now that you go to schools a lot? Yeah. Their relationship with their teachers. Yeah. Sometimes they feel like the teachers are antagonizing them, or they are too much, or they are too old. Yes. Ni washamba. Yeah. You know, how would we tell our youth, please relate with your teachers well, make them your friends so that you can benefit from them? Is it a good place to tell them? Because they spend a lot of time in schools. Sure. Can we tell them to also have a good relationship and rapport with the teachers? And the teacher is not their enemy. Sure. Yeah. The Very teacher good. is not a bad person. Sure. Or because them, they just look at the teacher. Funza umalize uende. They don't look at the teacher as someone who guides them, even for where they are going. Yeah. A very good question. Yes. Thank you so much. Mimi, mara mingi niko kwa shule. Yes. Na interact na walimu, na interact na wanafunzi. Yes. So, number 1, ile ningetaka kuambia wanafunzi. Yes. Mwalimu si adui. Yes. Okay? Yes. Masaa mingi unatumia na mwalimu. Yes. So hakuna vile ambaye
ile masaa mingi yule mtu mnatumia naye na mnatumia naye kusaidia anaweza kuwa adui yako. So mwalimu number 1 si adui. Number 2, mwalimu amesoma. That's one thing. Mwalimu amesoma, amepitia through the system. Hiyo ndio huko. Yenye anakungaidi kupitia. Amepitia na akaenda the next level. Unaona? Na akaqualify. Okay? So mwalimu number 1 ako na information na ako na experience. Na hii experience ndiye anashare na wewe. Mwalimu ameenda mbali na ameona mengi. So anakusaidia ili wewe usaidike na hata uwe bora kuliko mwalimu. Na ndio unaona mwalimu ananga shinda hata akifundisha mwanafunzi apate A. Aende afanye medicine. Mwalimu anafurahi. So mwalimu ananga shida na mwanafunzi. Actually mwalimu anataka mwanafunzi awe bora zaidi yake. Hiyo ndio desire ya mwalimu yote yule. Hakuna mwalimu anafurahi mwanafunzi akianguka. Hakuna. So mwalimu si adui. Unaona? Ni vile mwalimu kuna vitu anataka upate. Na wewe utaki. So unaona mwalimu ni nani? Ni adui. Sawa? Na mwalimu ndio mnatumia muda mrefu na yeye hata kuliko mzazi. Wakati hata uko na nguvu, mwalimu ndio mko na yeye. So huyu ni mtu ambaye anafanya nini? Anakutakia mema. So ningetaka kuambia mwanafunzi hivi, tafadhali relate well with your teachers. Your teacher ndiye ako na ability ya kukusaidia kupata hiyo career unatafuta. Na ndiye ako na hiyo information. Ndiye anaelewa hesabu, ndiye anaelewa physics, mzazi wako hajui hiyo. Ndiye alikutuma kwa mwalimu. Otherwise usiposikiza mwalimu, mwalimu hawezi kusaidia. Na mwalimu ako na part yake na wewe uko na part yako. Do your part, mwalimu afanye part yake, then maisha itakuwa sawa. And can these teachers guide them? Yes, actually, can teachers guide them? They can guide them because some of these teachers, some of them are psychologists. Wamefanya hata wengine hata wamefanya psychology. Na mwalimu ako na lot of information. Na walimu pia ni wazazi. Wako na watoto. You see? Na actually watoto wengi wale wako hiyo shule, walimu wengine ni wazazi wao. Hata wengine ni grandparent wao. Wengine ni their brothers and their sisters. Unaona? So mwalimu actually ndiye the first wa kusaidia huyu mtoto. Kabisa. Na mwalimu hata ndiye anasaidia mtoto hata kuform some character, some behavior. Unaona? Na finally kupata career. So mwalimu ni kila kitu. Kabisa. Tunafaa kuanza hapa kwa mwalimu. Then tukuje huko nje. Kwa sababu mwalimu ndiye ako na time mingi na mtoto. Na walimu ndio role models wa watoto wetu. Ndio mentors. Wow. So how do you know someone who is addicted to something? How would you know that maybe this person is addicted or is tending towards that addiction? There are many ways. I said that addiction or uraibu ina influence brain. It affects the brain. Na brain vile Mungu ameumba ameipanga. Every part ya brain iko na kazi yake. Tunaelewana? Kuna part ya brain ambayo inadeal na behavior. Kuna part ya brain ambayo inadeal na thinking. Kuna part ya brain ambayo inadeal na personality. Kuna part ya brain ambayo inadeal na movement, na posture, na balance. Yani hiyo vitu yote, memory. Unaona? So wakati mtu ameingilia uraibu imeharibu brain, automatically in one or the other behavior itaribika. Personality itaribika, thinking itaribika, judgment itakuwa na shinda, memory itakuwa na shinda. You see? So na wakati mtu hiyo vitu imechange automatically hata ukimwangalia kama ni mlevi wa pombe. Amekunywa pombe, balance imeharibika. Hakuna balance, hakuna condition of movement. Unaona? Speech imekuwa na shinda. Automatically you tell that huyu mtu amekuwa affected. Anaingia into addiction. Lakini nataka watu wajue hivi. Addiction is a process. It doesn't happen at once. Uwezi sema ati nimekunywa pombe leo na nimelala kwa mtaro. Unaweza kunywa pombe leo, usikie uko na nguvu, ukunywe the following day, usikie uko sawa, pole pole, finally ujipate wapi? Kwa mtaro. Pole pole. Na then pia tunafaa tujue kila uraibu, every substance kuna vile ina affect. Kuna ile ina affect haraka na kuna ile nyingine ina affect pole pole. Tunaelewana? So vitu zingine hata si lazima uone leo, inaweza kuona hata after 10 years. Because in damage ina take place pole pole. Na hata pia ina depend na ile age huko.
like these people who are young, Yes. because their bodies are growing. Yes. Many cells zinakuwa manufactured. Yes. Unaona? Yes. So effect inaweza kuwa si kubwa kama ya mzee. Because mzee ako kwa degeneration. Yes. Unaona? Kijana naye ako wapi kwa generation? Kwa generation. Ya cells mingi zina. Yes. So they are still forming. They are forming. You understand? Yes. So it depends even the level where you are in terms of age. Yes. Okay? So about the effect and or about how you can detect, it depends. Hata unatumia uraibu gani? Okay? Yeah. Uko level gani ya kutumia? Yes. Tunaelewana? Yeah. Na hata kwa miaka gani? Inji yako, hata inji na determine. Hata unakula chakula inakaaje? Ukitumia ulevi, unakula chakula inakaaje? Kuna wengine watatumia ulevi kama ni pombe, na ile chakula nakula inasaidia mwili kufight hata hiyo uraibu. So huyo mtu ataumia kama yule mwenye alikunywa pombe na akalala na njaa. Okay? Yes. So maybe next time, maybe when we come, so we'll be able to analyze. Yes. Tuone for example, kama mtu anatumia pombe, unaweza juaje? Kama mtu anatumia sigara, what are the effects? Kama mtu anatumia marijuana, what are the effects? Designs gani unaona, symptoms, okay? So that tuseme mtu ni mlevi, huyu mtu amefika level hii, na at every level anaweza saidika aje? Tunaweza msaidia aje? You now in counseling and in a main hospital like Meru level 5. Yeah. What are the main issues you have dealt with our youth? Our youth. Yes. Very good. With our youth, number one, it's about chemical addiction. Yes. We are having many youths being referred, even from our schools. Wow. Yeah. Sent from school to go and seek counseling services. Really? Yes. Majority of them. They come, many. Yeah. Like on almost daily basis, I'm dealing with around 4 students coming because they have issues about drugs. And the most commonly abused drug with our youth in schools is marijuana. Really? Yes. Marijuana is one of the substances that our youth are abusing seriously. Yes. Then number 2, others come because of general indiscipline. But when we try to understand how the indiscipline came about, we realize kuna influence and drug. Some are coming because of bullying. Yes. Some are coming because of theft. Yes. You see? But when you try to understand poor performance, but when you try to understand, you realize kuna influence and drugs. Then to majority about drugs, majority are young men. Then when you come to girls, they are coming about with issues about lesbianism. We have issues about homosexuality in our schools. Yes. They are coming. Yeah. Okay? Yeah. So kuna issue ya lesbianism. Kuna some boys issues are homosexuality. Then again with our girls, they are coming with teenage pregnancies. There are many. Yeah, we have. Others are coming with incomplete abortions. Wow. Yeah. Really? Yes. Others are coming with suicidal. What? Yes. Some have attempted suicide. And In even school? some die. Yes, in schools. Yeah. Wow. And even others at home. Yeah. So those are the cases we deal with on daily basis, almost on daily basis. Yes. Yeah. And those are the common issues we have with our youth. Do you think we have put our youth under a lot of pressure such that now these issues have become more, or why do you think they are facing such issues? Because there are quite a myriad of issues they are going through. Do you think we've put them under a lot of pressure as parents, as siblings they are living with, or what is it? What is your view? How have we gotten here? Yeah. What could be the reason? I try to understand that the issue we have is a societal problem. Yes. Okay? Yes. So there are many factors that are contributing to our youths using these things. Number one, kuna issue of some parenting. Yes, yes. Some are coming from dysfunctional families. Oh yes. Okay? Yes. Some are the people, the guardians and the parent, you see they are role models. Yes. And some are the one who are doing or taking those drugs. Yes. So napata mtoto ana grow in an environment mali hiyo vitu iko.
Yes. So automatically mtoto ataiga hiyo vitu. Yes. Unaona? So we have issues as a family, okay? We have peer issue as society, Yes. where we are. We have issue media. Yes, media. Yeah, media ina contribute. At a church. Yes. Because I'm happy that we have Siloam TV. Yes. Some of this program, Yes. you not see them being aired. Yeah. What we are seeing ni kuadvertise vile uraibu iko sawa. Lakini hakuna forum za kusaidia vijana kujua madhara ya uraibu. So I really appreciate Siloam TV and this program, of trying to help our youth understand the effect and even to understand how they can seek help in case they have a problem. Tunaelewana? So I think also church it may contribute. Because some of these programs they are not in our churches. We are not teaching them. Kanisani tunahubiri mambo ya kwenda mbinguni peke yake. Na vile tunajazwa na roho. Lakini mtu atajazwa na roho ajipangi ikiwa kwa akili. Mtu atajazwa na roho ajagiwa na pombe. Roho ni mtakatifu. Hawezi ingia kwa hekalu ambaye ni chafu. So kwanza to make sure hekalu haina uchafu. Then tuongee mambo ya roho mtakatifu. Unaona? Alafu pia hata church hatuna programs za vijana. By the way, that's true. Hatuna. Ile program tuko ni ya wasee, ya vile watakula mbuzi, wa mama vile watanunua sufuria. Unaona? Lakini vijana hakuna program ile ambayo inawa excite. So vijana finally wanaenda kwa bar. Because band iko na TV ile kubwa. Na iko na muziki. Ndio iko na music, ndio iko na set drum ile mzuri, ndio iko na keyboard. So kijana ataenda kwa bar. Church mtaacho hapo mkipiga makofi. Unaona? Na mkiongea na ndimi. Because kijana shangai ndimi mnaongea nani gani? Oh my God, this topic is so interesting. I don't know if we can finish it, but you can attest that we have a very good guest, and we'll keep talking to him. Mr. Moses Muchiri is a counselor at Meru Level 5. As we finish, I want him to give us a parting shot and to give us a small preview of the next program we are going to have with him, because I am going to involve him some more so that we can learn more about how we are going to support our youth. We agree that our youth are the backbone of the society, and they are the strong people that we have now. We have to protect them. We have to love them. I want you to tell us your parting shot and which is the next most urgent topic that we should talk about. Yes. Let me say that addictions is a broad topic. Actually, it's a whole syllabus. Okay, that's what we can't just finish within a sitting of 1 hour or 30 minutes. So it means that you continue to elaborate more about addictions. Maybe next time we'll see how, in case, how we can help our youths. In case maybe one is addicted. Tunaweza msaidia aje. Unaona? Tunafaa kuangalia hivyo. Na tutaangalia hata role ya church, tutaangalia role ya familia, role ya society, tutaangalia hata role ya serikali on ways that we can help even not only youth, even adults. They also affected. They also affected. So otherwise, I really appreciate. And the most important thing is that we need to pray for our youth. Okay. Because I will also say next time when we meet that addiction also can be spiritual. Can also be spiritual. It can also be spiritual. So, and actually that's why I went to school to do theology. So you know I'm a pastor. Really? I'm a pastor, yes. Now mostly ni pastor wa vijana. Okay? I'm a pastor. Now that's why I went to school to do theology. Just try to understand part the spiritual part. In connection to mambo ya addictions. Addiction. So we need to know that uraibu iko na hali ya kiroho. Yes. Wow. You know, when the disciples in the book of Acts, walipoonjazwa na roho, watu walifikiria ni walevi. By the way, unaona? So vitu mbili ambaye inaweza fanya mtu behave abnormally au vyenye watu hawaezi elewa. Number 1 ni ulevi, number 2 ni roho. By the way. Unaona?
Okay? So, unaona sasa we need pia kuangalia the aspect ya spiritual kwa mambo ya nini? Ya uraibu. Unaona? Kuna vitu vingine ya uraibu haitahitaji sindano. Haitahitaji rehabilitation. Nahitaji mtu akuje hapa Siloam. Irene amwekelee mikono. Atoe hiyo roho. By the way. Because wengine hii roho hata ni generational. Nasikia baba alikuwa anakunywa, mababu alikuwa anakunywa. Unaona? Inakuja na familia. So unapata familia yote ni walevi. So hiyo ni topic ya siku nyingine. So tunafaa tuangalie pia hivyo. So that tusiangalie uraibu tu ati ni ugonjwa. Inataka shindano. Kuna wengine hata ukinuka shindano zote za dunia. Haitaisha. Okay? So otherwise I appreciate. We'll keep on discussing mambo ya addictions and many other issues that affect our youth because ni wetu, ni watoto wetu, ni our brothers and our sisters and they need to be helped. Otherwise, thank you so much for my viewers. I really appreciate you that umetusikiza na kama uko na swali uko na something to compliment or to add ile hiyo namba utapewa hapo utatuma ili tuweze kusaidiana zaidi. Na kama kuna mtu pia ako na shinda anahitaji kusaidiwa, tafadhali usinyamaze huko, contact us, tutakusaidia vile ataweza kusaidika. Thank you so much. God bless you. And viewers, we have come to the end of our program. Very interesting. I wish we had much more time, but we plan to continue holding these health matters so that you continue learning your health. Would like to continue praying for our youth and lifting up to God and asking that He will continue to guide them and to keep them and to know that they are loved. They are not left out. They are part of our society and we desire for them to do well. For now, we say thank you so much for watching us. Keep sending us your questions, your views, and telling us what else you'd like us to present on this show. Thank you very much.